एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट. In these last few paragraphs of part A of my speech, I draw the attention of this august House to the fact that at the beginning of the अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या पहिल्या भागातल्या शेवटाकडे आपण येतोय. Resulted in a weak revenue inflow. This was combined with high expenditure to provide essential relief to vulnerable sections of the society. लॉकडाऊनमुळे, कोरोनाच्या संकटामुळे सरकारचं उत्पन्न खूप मोठ्या प्रमाणात कमी झालं आणि दुसरीकडे मात्र लॉकडाऊनमुळे अनेक लोकांना आपल्याला अन्नधान्याचं आणि आर्थिकही सहाय्य करावं लागलं, त्यामुळे खर्च वाढला. So that we could calibrate and target our response according to the evolving situation. Once the health situation stabilized and the lockdown was being slowly lifted, we switched to ramping up government spending so as to revive domestic demand. लॉकडाऊन उठवल्यानंतर आणि आपल्याकडल्या रुग्णांची संख्या कमी झाल्यानंतर मात्र केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त भर दिला तो खर्च करण्यावर. For 2020-21, our RE estimates are 34.50 lakhs. 30.42 now within the year going up to 34.5 lakh crores. We have maintained quality of expenditure. The capital expenditure estimated in the RE खर्चाची क्वालिटी मेंटेन करण्यात यशस्वी झालो आहे. लॉकडाऊन नंतर आम्ही खर्च करायला सुरुवात केलेली आहे. In the BE stage. So the beginning of the year we had marked only 4.12 lakh, whereas it is 4.39 lakh crores as we end the year. Fiscal deficit in RE 2020-2021 is pegged at 9.5% of the GDP. वित्तीय तूट हे जीडीपीच्या 9.5% 20 आणि 21 साठी आहे. Is pegged at 9.5% of GDP. We have funded this through government borrowings, multilateral borrowings, small saving funds and short-term borrowings. We would need another 80,000 crores, for which we would be approaching the market in these 2 months. We would आम्ही हा आर्थिक पुरवठा वेगवेगळ्या ठिकाणाहून जी काही पैशाची उचल केली त्यातून करू शकलेला आहे, मात्र अजूनही 80,000 कोटींची गरज आहे. Our BE estimates for expenditure in 21-22 are 34.83 lakh crores. This includes 5.54 lakh crores as capital expenditure, an increase of 34.5% over the BE figure of 2020-2021. येणाऱ्या आर्थिक वर्षात खर्च वाढणार आहे असं दिसत आहे. 6.8% of the GDP. The gross borrowing from the market for the next year would be around 12 lakh crores. We plan to continue with our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by 2025-2026 with a fairly steady decline over the period. वर्ष 25-26 पर्यंत आपली वित्तीय तूट ही जीडीपीच्या केवळ 4.5% राहील. हे सध्या केंद्र सरकारचं टार्गेट आहे आणि त्या दिशेने आपले प्रयत्न सुरू आहे आणि आपण ते जे ध्येय आहे ते गाठू शकू असं आता तरी दिसतंय. is being proposed to be augmented. The contingency fund of India is being proposed to be augmented from 500 crores to 30,000 crores through finance bill. In accordance with the views of the 15th Finance Commission, we are allowing a normal ceiling of net borrowing for the states at 4%. केंद्र सरकारजवळ जो कंटिंजन्सी फंड असतो त्या फंडची रक्कम 500 कोटीवरून वाढवून 30,000 कोटीपर्यंत वाढवण्याची जो प्रस्ताव होता तो प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. Additional borrowing ceiling of 0.5% of the GSDP will also be provided
subject to conditions. States will be expected to reach a fiscal deficit of 3% of GSDP by 2023-24 as recommended by the 15th Finance Commission. In the July 15व्या वित्त आयोगाने ज्या 2019-20 काही budget, I तरतुदी introduced सांगितल्या the होत्या, ज्या काही statement सूचना 27 दिल्या होत्या, on त्यानुसार extra आम्ही आर्थिक budgetary बदल करीत resources. आहोत. It disclosed the borrowings of the government agencies that went towards funding Government of India schemes and whose repayment burden was on the government. In my 2020-21 budget, I enhanced the scope and coverage of that statement by including the loans provided by government to the FCI, the Food Corporation of India. Taking a step further in this direction, I propose to discontinue the NSSF loan to FCI for food subsidy, and accordingly, budget provisions have been made in RE 2020-21 Food subsidy and in the साठी BE 2021-22. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला जे लोन दिलं गेलं होतं ते डिस्कंटिन्यू केलं जाईल, ते आता यापुढे दिलं जाणार नाही केंद्र सरकारकडून. We know that the FRBM Act mandates fiscal deficit of 3% of GDP to be achieved by 31st March 2020-2021. The effect of this year's unforeseen and unprecedented circumstances has necessitated the submission of a deviation statement under sections 4 of subclause 5 and section 7 subclause 3b of the FRBM Act, which I am laying on the table of the House as part of the FRBM documents. Towards achieving central government fiscal deficit along the broad path that I have already indicated, I will be introducing an amendment जे to the वित्तीय तूट FRBM Act. भरून काढायची आहे, जे टार्गेट आता Honorable थोडा वेळ Speaker, पूर्वी मी सांगितलं On the त्यानुसार 9th of December 2020, the 15th Finance Commission submitted its final report covering the period या पुढच्या 2021 योजना मी to सांगणार आहे. 2026 to the Rashtrapati Ji. The government has laid the Commission's report 9 along with डिसेंबर explanatory memorandum 2020 in साली the Parliament. 15व्या वित्त आयोगाने by त्यांच्या reaching सूचना the केंद्र vertical सरकारकडे share तसंच राष्ट्रपतींकडे दिल्या at होत्या. 41%. We recognize our commitment to fiscal federalism and propose therefore to adhere to this recommendation. Jammu and Kashmir in the 14th Finance Commission was entitled to get devolution being a state. Now the funds of the UTs of Jammu Kashmir and Ladakh would be provided by the center. I have also provided 14व्या on the Commission's recommendation वित्त आयोगामध्ये जे जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी तरतूद केली होती ते आता केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे केंद्राकडून त्यांना निधी पुरवण्यात येणार आहे. in 21-22 as against 74,340 crores to 14 states in 2020-21. Honorable Speaker, I would now move to part B of my speech. आता जो दुसरा भाग आहे अर्थसंकल्पातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे कर रचनेचा, त्या दुसऱ्या भागाकडे अर्थमंत्री वळतात आहेत. Honorable Speaker, the world is facing a serious challenge of the pandemic and its aftershock. In these trying times, when many economies are struggling to revive, our people and our industry have exhibited remarkable resilience. As I mentioned already, post-pandemic, अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण जग सध्या कोरोना नावाच्या संकटाचा सामना करत आहे आणि त्यामुळे सगळ्या जगातल्या वेगवेगळ्या देशांच्या अर्थव्यवस्था अक्षरशः कोलमडल्या. अशा परिस्थितीत आपल्या कंपन्या, आपले उद्योजक आणि आपल्या लोकांनी जे कॅरेक्टर दाखवलं आहे, ज्या पद्धतीने ते या संकटाला सामोरं जातात आहे, ते खरोखर वाखाणण्यासारखं आहे. At the same time, it should put minimum burden on our taxpayers. I borrow the words of Thiruvalluvar, the saint. आणि म्हणूनच की अर्थव्यवस्थेला चालना तर द्यायची आहे, मात्र आपले जे करदाते आहेत त्यांच्यावरही जास्तीचा बोजा पडू नये असा आमचा प्रयत्न आहे. And distributes it for common good. Tirukkural.
direct tax proposals. Keeping this in mind, डायरेक्ट the टॅक्सेस words of बद्दलचे Tiruppuram, प्रपोजल्स. our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and economy. Few months prior to the pandemic, in order to attract investments, we slashed our corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The dividend distribution tax too was abolished. मध्यंतरी आम्ही कॉर्पोरेट टॅक्सचा रेट कमी केला होता आणि जगातल्या सगळ्यात कमी टॅक्स रेट्स पैकी एक तो झालेला आहे. In 2020, the return filers saw a dramatic increase to 6.48 crores from 3.31 crores in 2014. 2014च्या तुलनेत रिटर्न भरणाऱ्यांच्या संख्येत सुद्धा खूप वाढ झालेली दिसली. साधारण 6.48 कोटी लोकांनी रिटर्न भरले. Further steps to simplify the tax administration, ease compliance and reduce litigation. Relief to senior citizens. आयकराशी संबंधित जे काही तंटे असतात, मसले असतात, त्या सगळे फार सोप्या आणि साध्या पद्धतीने सोडवता यावे यासाठीच्या आता काही उपाययोजना आहेत. Several basic necessities of their own have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax return. 75 वर्ष वयापेक्षा जास्त ज्यांचं वय आहे अशा ज्येष्ठ नागरिकांना आणि ज्यांना फक्त पेन्शन किंवा व्याज मिळतं त्यांना यापुढे रिटर्न भरण्याची गरज नाही. त्यांना एक्झेम्पशन दिलं गेलंय रिटर्न भरण्यापासून. The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement if you ask me. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. In serious tax evasion cases too, टॅक्स only where there is कर चुकवेगिरीच्या ज्या केसेस असतात त्याच्यातला तो जो 6 वर्षाचा कालावधी होता तो केस रिओपन करण्याचा तो 3 वर्षापर्यंत आणला गेला. serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year can the assessment be reopened up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval of the Principal Chief Commissioner, the highest level of Income Tax Department. Setting up the Dispute Resolution Committee. Honorable Speaker, it has been the resolve त्याचबरोबर डिस्प्यूट रेझोल्युशन कमिटीची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात येत आहे. आयकराशी संबंधित करांशी संबंधित जे तंटे असतात त्यासाठी. To give taxpayers an opportunity to settle long pending disputes and be relieved to further strain on their time and resources. The response from हे तंटे सोडवण्यात बरेचदा करदात्यांचा वेळ वाया जातो. खूप वेळ खाऊ अशी ही प्रोसेस असते. ती सोपी करण्यासाठीचा हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे जेणेकरून करदात्यांना त्रास होऊ नये. To further reduce litigation for small taxpayers, I propose to constitute a dispute resolution committee for them, which will be faceless to ensure efficiency, transparency. छोटे करदाते त्यांच्याशी संबंधित जे काही प्रकरणं असतात त्याच्यासाठी डिस्प्यूट रेझोल्युशन कमिटीची स्थापना केली जाईल. जी त्या कमिटीत कोण आहे हे कळणार नाही, ज्यामुळे ट्रान्सपरन्सी राहील आणि लवकरात लवकर तंट्यांचं निवारण होईल. For ease of compliance and to reduce discretion, we are committed to make the taxation processes faceless. The government has already introduced faceless assessment and appeal this year.
The next level of income tax appeal कराशी is the income संबंधित tax appellate जे काही tribunal. तंटे I now मसले प्रकरण propose आहे to make त्यासाठीच्या this tribunal समित्या faceless. फेसलेस We shall असाव्या, establish a त्या national इंटरनेटच्या faceless माध्यमातूनच income tax त्याबद्दलचे appellate तंटे tribunal center. आणि त्याबद्दलचा निर्णय All दिला जावा. communication between the tribunal and the appellant shall be electronic. Where personal hearing is needed, it shall be done through video conferencing. कुणाला जर आयकराशी संबंधित करांशी संबंधित प्रकरणांसाठी बोलवायचं असेल तरी त्या व्यक्तीला केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगनी बोलवता आलं पाहिजे, जेणेकरून त्या व्यक्तीचा वेळ वाचेल. This is usually due to mismatch in taxation period. They also face difficulties in getting credit for Indian taxes in foreign jurisdictions. I propose to notify rules for removing their hardship of double taxation. Exemption from audit. Currently, if your turnover exceeds 1 crore, you have to get your accounts audited. In February 2020 budget, I had increased the limit for tax audit to 5 crores for those who carry out 95% of their एखाद्या उद्योजकाला त्याचं जर उत्पन्न 1 कोटी पर्यंत असेल तर आतापर्यंत त्यांचे अकाउंट्स ऑडिट करून घ्यावे लागत होते. आता ती लिमिट अर्थमंत्र्यांनी 5 कोटी पर्यंत केली आहे. 5 कोटी पर्यंत उत्पन्न असलेल्यांचेच ऑडिट करून घेणं आवश्यक असणार आहे. Relief for dividend. In the previous budget, I had abolished the dividend distribution tax in order to incentivize investment. Dividend मागच्या बजेटमध्ये डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स रद्द करण्यात आला होता. In order to provide ease of compliance, I propose to make dividend payment to rate and InvIT exempt from TDS. Further, as डिव्हिडंडला TDS लागणार नाही अशी घोषणा केली जाते. By the shareholders for paying advance tax, I propose to provide that advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration or payment of dividend. Also, for the foreign portfolio investors, I propose to enable deduction of tax on dividend income at lower treaty rate. फॉरेन इन्व्हेस्टर्स परदेशी गुंतवणूकदारांना सुद्धा डिव्हिडंड वरच्या TDS मधून टॅक्स मधून सूट काही प्रमाणात सूट दिली जाते आहे. Subject to certain conditions to foreign sovereign wealth funds and pension funds on their income from investment in Indian infrastructure. We have noticed that few of such funds are facing difficulties in meeting some of the conditions. In order to ensure that a large number of funds invest in India, I propose to relax some of these conditions relating to prohibition on private funding, restriction on commercial activities, and direct investment in infrastructure. In order to allow funding of infrastructure by issue of zero coupon bonds, I propose to make notified infrastructure debt funds eligible to raise funds by issuing tax efficient zero coupon bonds. झिरो कुपन बॉन्ड्सची घोषणा केली जाते आहे. या कुपन्सच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांमध्ये जी गुंतवणूक करायची आहे ती फार सरळ पद्धतीने होऊ शकणार आहे. And affordable housing as priority areas. In July 2019 budget, I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by 1 more year to 31st March 2022. The additional deduction of 1.5 lakh shall therefore be available for loans taken up to 31st अफोर्डेबल हाऊसिंगच्या माध्यमातून जी स्कीम होती म्हणजे 1.5 लाखाचं जे टॅक्स बेनिफिट मिळत होतं ती स्कीम आता वाढवण्यात आलेली आहे. तिचा कार्यकाळ वाढवण्यात आलेला आहे. Projects can avail a tax holiday for 1 more year till 31st March
31st March 2022. These are available परवडणारी now for घरं projects बांधणाऱ्या also. बिल्डरांना सुद्धा जो टॅक्स हॉलिडे दिला होता, टॅक्स मधनं सूट दिली होती, ते सुद्धा 1 वर्षांनी वाढवण्यात आलेली आहे ती स्कीम सुद्धा. Tax exemption for notified affordable rental housing projects. परवडणारी भाड्याची घरं जी होती त्यांच्यासाठीची जी स्कीम होती ती सुद्धा 1 वर्षांनी वाढवली गेली. Committed to making the International Financial Services Center in GIFT City a global financial hub. In addition to the tax incentives already provided, I propose to include, among others, tax holiday for capital gains for aircraft leasing companies. एअरक्राफ्ट लिझिंग कंपन्यांना सुद्धा टॅक्स मधून करांमधून सूट देण्यात आलेली आहे. Relocating foreign funds in the IFSC and to allow tax exemption to the investment division of foreign banks located in the IFSC. IFSCच्या अखत्यारीत असणाऱ्या ज्या परदेशी बँका आहेत त्यांच्या गुंतवणुकीतही त्यांना टॅक्स हॉलिडे देण्यात आलेला आहे. Details of salary income, tax payments, TDS, etc. already come pre-filled in income tax returns. To further ease filing of returns, details of capital gains from listed securities, dividend income, and interest from banks, post office, etc. will also be now pre-filled. Relief to small trusts. फॉर्म 16 जो आयकरासाठी भरावा लागतो तो भरण्याची प्रोसेस आणखी सरळ केली गेलेली आहे. अनेक गोष्टी ज्या आपल्याला आपल्या कंपनीतून मिळू शकतात त्या आधीच आपल्या फॉर्म मध्ये भरलेल्या असतील. To such entities whose annual receipt does not exceed 1 crore of rupees. I now propose to increase this amount to 5 crores. Labor welfare. We have noticed that some employers deduct the contribution of employees toward provident funds, superannuation funds, and other social security funds, but do not deposit these contributions within the specified time. For these employees, this means a loss of interest or income. In cases where an employer later becomes financially unviable, non-deposit results in a permanent loss for the employees. In order to ensure that employees' contributions are deposited on time, I reiterate that the late deposit of employees' contribution by the employer will not be allowed as deduction to the employer. अत्यंत महत्त्वाची घोषणा आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे की कामगार कल्याणाच्या दृष्टीने जर एखाद्या कंपनीकडनं पीएफ सारख्या गोष्टी कापल्या जातात आहेत पगारातनं मात्र भरल्या जात नसतील योग्य वेळी तर त्याचा कुठलाही लाभ कंपनी मालकाला दिला जाणार नाही. ते करणं आता अनिवार्य होणार आहे यापुढे. Further, in order to incentivize funding for the startups, I propose to extend the capital gains exemption for investment in startups by 1 more year till 31st March 2022. Sir, I now come to indirect tax proposals. GST. Ata indirect taxes, GST. I would like to appraise the House on GST. The GST is now 4 years old and we have taken several measures to further simplify it. महत्वाची गोष्ट सांगू इच्छितो की जीएसटी ही संकल्पना आता 4 वर्षाची झालेली आहे आणि 4 वर्षाच्या कालावधीत जीएसटी जास्त सुलभ सुकर व्हावा या दृष्टीने वेगवेगळे बदल त्यात करण्यात आलेले आहेत. Pre-filled editable GST return and staggering of returns filing. The capacity of GSTN system has also been enhanced. We have also deployed कर्मचाऱ्यांसाठी ज्या पद्धतीने आयकराचं रिटर्न फायलिंग्स मध्ये काही कॉलम्स आधीच भरलेले असतील त्याचप्रमाणे आता जीएसटीत सुद्धा प्री फिल्ड म्हणजे आधीच भरलेल्या काही गोष्टी असतील जेणेकरून जीएसटी फायलिंग सुलभ व्हावी.
आपण जे बदल हळूहळू करतोय त्यामुळेच गेल्या काही महिन्यात दर महिन्याला जीएसटीचं जे कलेक्शन असतं ते नवनवे रेकॉर्ड बनवताना दिसत आहे. याही महिन्यात आपण हे बघितलं. Further and to remove anomalies such as inverted duty structure. Custom duty rationalization. Our custom duty policy should have the twin objective of promoting domestic manufacturing and helping India get on to global value chain and export better. The thrust now has to be on easy access to raw materials and exports of value-added products. Towards this, last year, we started overhauling the customs duty structure, eliminating 80 outdated exemptions. I also thank everyone who responded overwhelmingly. उद्योजकांना बिझनेसमधला त्रास होत असतो तर 80 कस्टम ड्युटी एक्झेम्पशन ज्याचा आता उपयोग नाही त्यांना रद्द करण्यात आलेलं आहे. 400 old exemptions this year. I repeat, I now propose to review more than 400 old exemptions this year. We will conduct this through जे काही 400 जुने एक्झेम्पशन्स आहेत त्यांचा खरंच आता उपयोग आहे की नाही याचा रिव्ह्यू येत्या कालावधीमध्ये घेतला जाणार आहे. हे सगळं कस्टम ड्युटी बद्दल चाललंय. Free of distortions. I also propose that any new customs duty exemptions therefore henceforth will have validity up to 31st March following 2 years from the date of the issue. कुठलंही नवं एक्झेम्पशन यापुढे जे दिलं जाईल कस्टम ड्युटी मध्ये ते केवळ 2 वर्षासाठी दिलं जाईल आणि त्यानंतर त्याचा एकदा रिव्ह्यू घेतला जाईल. Items like mobiles and chargers. For greater domestic value addition, we are withdrawing a few exemptions on part of chargers and sub parts of mobiles. Further, some parts of mobiles will move from nil rate to a moderate 2.5%. मोबाईलशी संबंधित मोबाईलच्या स्पेअर पार्ट्स बद्दल काही निर्णय घेतले गेलेले आहेत. ज्यांना 0 कस्टम ड्युटी होती त्यांना आता 2.5% पर्यंतची असेल. Therefore, we are reducing customs duty uniformly to 7.5% on semis, flats, and long products of non-alloy, alloy, and stainless steels to provide relief to metal recyclers, mostly स्टेनलेस स्टील आणि स्टीलच्या वस्तूंवरची कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली up to 31st March 2022. Further, I am also revoking ADD and CVD on certain steel products. Also, to provide relief to copper recyclers, I am reducing duty on copper scrap from 5% to 2.5%. कॉपर स्क्रॅप वरची ड्युटी सुद्धा कमी केली जाते. Significantly to the economy. There is a need to rationalize duties on raw material inputs to man-made textiles. We are now bringing nylon chain on par with polyester and other man-made fibers. We are uniformly reducing the BCD rates on caprolactam, nylon chips, nylon fiber and yarn to 5%. टेक्सटाईल उद्योगासाठी सुद्धा त्यांचा कच्चा माल फार महाग पडू नये या दृष्टीने काही ड्युटीज मध्ये बदल केले जातात. Calibrated customs duty rates on chemicals to encourage domestic value addition and to remove inversions. Apart from other items, we are reducing customs duty on naphtha to 2.5% to correct inversion. काही रसायनांच्या कस्टम ड्युटी सुद्धा कमी केल्या जात आहेत. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत लोकांना प्रोत्साहन मिळावं यासाठी नाफ्ताची कस्टम ड्युटी कमी केली गेली. Prices of precious metals have risen sharply. To bring it closer to previous levels, we are rationalizing customs duty on gold and silver. Renewable energy. In Part A, we have already acknowledged that solar energy has huge promise for India. To build up domestic capacity, we will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. At present, to encourage domestic production, we are raising duty on solar inverters from 5% to 20% and on solar lanterns from 5% to 15%.
सोलार इन्व्हर्टर्स आणि सोलारवर चालणारे जे कंदील असतात त्यांची ड्युटी त्यांच्यावरची कस्टम ड्युटी वाढवण्यात आली आहे. We will comprehensively review the rate structure in due course. However, we are revising duty rates on certain items immediately. We propose to withdraw exemptions on tunnel boring machine. It will attract a customs duty of 7.5% and its parts a duty of 2.5%. We are raising customs duty on certain auto parts to 15% to bring them on par with general rate on auto parts. MSME products. काही ऑटोमोबाईल पार्ट्स वरची कस्टम ड्युटी आम्ही वाढवतोय जी 15% वाढवली जाणार आहे. On steel screws and plastic builderware. On prawn feed, we increase it from 5 to 15%. स्टीलचे स्क्रू सुद्धा आता महाग होणार आहेत, त्यांच्यावरची सुद्धा कस्टम ड्युटी वाढवण्यात येते. As an incentive to exporters of garments, leather and handicraft items. Almost all of these items are made domestically by our MSMEs. We are withdrawing exemption on imports of certain kinds of leathers as they are domestically produced in good quantity and quality. चामड्याच्या वस्तू भारतातल्या लघु आणि मध्यम उद्योजकांकडून केल्या जातात, त्यामुळे त्यांना कस्टम ड्युटीतून एक्झेम्पशन देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. To benefit farmers, we are raising customs duty on cotton from 0 to 10%, on raw silk and silk yarn from 10 to 15%. We are also withdrawing end-use based concession on शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून मिल मधल्या currently कापडावरची कस्टम ड्युटी वाढवली जाते. 15% on items like maize bran, rice bran, oil cakes and animal feed additives. There is an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce more while also conserving and processing agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. To earmark resources for this purpose, I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However, while I agricultural cess ची घोषणा केली जाते, अधिभार, not to put additional burden on consumers on most items. काही वस्तूंवर हा अधिभार लावला जाईल. For a judicious application, we propose certain changes in the provisioning related to ADD, anti-dumping duty, and CVD, countervailing duty levies. To complete customs investigation, we are prescribing definite timelines. In 2020, we rolled out the Turant Customs Initiative, which brought in faceless, paperless, and contactless customs measures. With effect from September 2020, we have implemented a new procedure for administration of rules of origin. This has helped in putting a check on misuse of FTA. कस्टम ड्युटीच्या चुकवेगिरी बद्दलचे जे काही प्रकरण असतात त्या प्रकरणांचा वेळेत निपटारा व्हावा याच्या सुद्धा काही नवीन नियम लावले जातील. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. या वर्षीचं हे बजेट मांडून मी इथेच थांबते. आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 1. Sorry, I don't have it with me. Sir, I wish to place on table the 15th Finance Commission report. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी. Sir, I wish to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, the medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4. So I wish to seek your permission to move for leave to introduce the Finance Bill 2021. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें. मेरे विचार में तर अशा प्रकारे निर्मला सीतारामन यांनी आपलं तिसरं बजेट सादर केलेलं आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.